Kwiindaba zethu emini nje kusaqhuba ukuphekwa ngemibuzo kaBrigadier Bongani Gininde ophambili kuphando ngokugetyengwa kwasenzomeyo kwinkunde ephakamileyo yasePitoli. We do have a huge infrastructure backlog. It is historical, but the department is doing everything in its power to make sure that we have habitable learning environments. Iqalile kwakhona inkqubo yokufunda kwizikolo ezininzi ebezichatshazelwe imingeni yeziseko zophuhliso enkomazi eMpumalanga. Inkosi Mazole isicaka sithambile sithi ngatsho ke nakuni babukeli bethu kwijelo iGTT singaphosisanga amaseko masigawule siwarhuqa. Kusaqhuba ukuphekwa ngemibuzo kaBrigadier Bongani Gininde ophambili kuphando ngokugetyengwa kwasenzomeyiwa kwinkundla ephakamileyo yasePitoli. Uadvocate Zithulele Nxumalo omele uMthokoziseni Maphisa ongumtyholo wesine kweli tyalo uqale ngokubuza uBrigadier Gininde ngobungakanani bamagunya akhe kuphando ngokujikeleze eli tyala. Kanti ingxelo izawulandela. Ukufunda nokufundisa kuyaqhuba kwizikolo ezininzi ezinemingeni yeziseko zophuhliso enkomazi eMpumalanga. Emva kokuba abazali babafundi kwezi zikolo bejixa amasango okuvala inkqubo yokufunda nokufundisa, abazali bebenyanzelisa isebe lezemfundo eMpumalanga ukuba lakhe izikolo ezintsha kule ngingqi. Kunyaka ophelileyo izikolo ezininzi zaseMpumalanga zathwaxwa luphazamiseko kwinkqubo yokufunda nokufundisa ngenxa yabazali abahlaba ikhwelo leenqwaleko zokhuseleko lwabantwana babo abafunda kwizikolo ezindala nezixokoxoko. Isikolo samabanga aphezulu Iindindi sesinye esasichaphazelekile. Abafundi banyanzeleka babe ngamaxhoba wokufunda kula magumbi okufunda amadala nangawethutyana. Kwesi sikolo akufundiswa kwaphela xa kunetha ngenxa yamaphahla axezayo. Emva kwethuba elide lale nquleqhu ekugqibeleni isebe lephondo lezemfundo lisizalisekisile isithembiso. Iphulo lokwakha sele liqalile. Abafundi bazamkele izindaba zichulumancisayo. Lama class F uma ngabe ivula inila phakathi waphula amanti lamanye amadesk waphula amanti awukhona ukuhlala ufuthi ngamabhoko kodwa waphula amanti. Ngijabule kakhulu because ngeke siva amakhada noma ina imvula sidoda stohlala yabo baze basitshele ukuthi simuke. Abazali bathi oko babephansi phezulu nokujijisana nale ngxobakaxaka nesebe lezemfundo. Into lengijabulise kakhulu ngijabulise isikolo ngiyabona siyaqala siyakhiwa. Ngingajabula uba bangasiyakha siphele lesikolo ngalendlela basithembise ngakhona. Ngiyajabula ukuthi isikolo sesite wakhiwa lesikolo lesi silingana nami sina 41 years. Isikolo samabanga aphezulu isidlamafa oko sasisebenzisa lamagumbi okufunda ithutyana abafundi bexinene. Isebe lithe liyakuvuma ukusilela kweziseko zophuhliso okujamelene nezikolo. Let me indicate that we do have a huge infrastructure backlog. It is historical, but the department is doing everything in its power to make sure that we have habitable learning environments. We're starting with providing basic services, but we're also providing additional classrooms. I can say that for this year, we have established about 3 new schools using temporary facilities. Ukanti ke isebe lezemfundo lephondo lithembise ngamanyathelo aza kukhawuleza ukubeka emgangathweni iziseko zophuhliso kwingingqi zonke kulonyaka mali ka-2024-2025. Ikomishoni yonyulo ezimeleyo KwaZulu-Natal ilungiselela abahlalutyi kunyulo olusonokwenzeka ukuba lolona linomcelimngeni kwelizwe ledemokhrasi. Ngaphezulu kwamakhulu amathathu amaqela ezopolitiko abhalisele olu nyulo. Unyulo lwesixhenxe lwedemokhrasi eMzantsi Afrika kulindeleke ukuba lubanjwe phakathi kwenyanga kaMeyi no-August. Okokuqala kwimbali yeli abavoti baza kunikwa amaphepha okuvota amathathu njengokuba ayeqhele ukuba mabini kunyulo olwadlulayo. Ivoti enye yokuvotela umgqatswa ozimeleyo okanye umbutho kwindlu yowiso-mthetho yephondo. Ize enye ivotele izihlalo zengingqi ezingama-200 ekukhutshiswana ngazo ngabagqatswa abazimeleyo namaqela ezopolitiko neyokuvotela izihlalo ezingama-200 kumaqela ezopolitiko. Registration remains open until the day the president proclaims the election day. There is a difference between announcement and proclamation. He may announce the date, for an example, during the State of the Nation address. But the moment that date is gazetted,
that proclamation, and at midnight on that day, the voters' roll then closes. Ukwathi baza kuqinisekisa ukuba umvoti ngamnye ukwisikhululo esisiso sokuvota. Kukwakuthazwa nabantu abatsha. The youth are actually coming out, but not to an extent that we expected. Young people, we are convinced that once the election date is known, it will trigger a lot of people to action because people get excited once they know what the election date is. Ukuba umvoti ofanelekileyo uphoso lithuba lokutyelela isikhululo sokuvota angangena kwiwebsite yekomishoni ethi vote@elections.org.za aze abhalise. Kwalapha ezindabeni usapho lwelinye lwamagqirha amabini bekuqeqesho natshone kumsebenzi wesiko ngakumlambo iVaal kufuphi naseBuckley West lumemelela ukuba babanjwe abo bebeqhuba lo msebenzi kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona ezindabeni ebini nje kwinqaku lokuqala kanti sithe masibuyele kulo kusaqhuba ukuphekwa ngemibuzo kaBrigadier Bongani Ginindo phambili kuphana ngokugetyengwa kwasenzo miyo ke enkundla ephakamileyo yasePitoli. Uadvocate Zithulele Nxumalo omele umthokoziseni Maphisa ngumtyhola wesine kwelityala uqala ngokubuza uBrigadier Ginindo ngobungakanani bamagunya akhe kuphando ngokujikeleze elityala. Is it correct that your powers as you are occupying a rank of brigadier in the Southern Police Services are equivalent to those of a magistrate in terms of taking of statements, that is confession statements? Yes, that is correct, my lord. Uadvocate Nxumalo uqhubekeke wabuza uBrigadier Ginindo ngengxelo ebhaliweyo awayenza ngomhla we-15 ngo-October 2023. What was this statement about, Brigadier? Was it about the investigation that you've conducted leading to the arrest of accused number 2? My lord, one will have to read this because I do know that during this proceedings, one will have to read the entire statement. Uhlabele Mgama wambuza ukuba ngethuba ithatha le ngxelo kumtyholwa wesibini ingaba umtyholwa kukhona omnye umntu na awamchazayo ukuba naye uyabandakanyeka kugebengo lukaMeyiwa. Did he mention any other persons who were involved in the commission of the offense? Mr. Mgomezulu, are you listening to the questioning on behalf of your client? I request my colleague to withdraw the question. Yeah, because I don't know if this witness answers that question. It's only fair for the court to refer to Mr. Mgomezulu to say what is his view. Uadvocate Nxumalo ukwabuze ngokwahluka kweform awayisebenzisayo ubrigadier kumtyholwa wesine kuleyo yomtyholwa wesibini. Kulapho angenelele khona ujaji ngelithi uyaphi kanye nale mibuzo Advocate Nxumalo. When he was able to interview accused number 4 using the warning statement form, why he did not use that form, that is the warning statement form, when he interviewed accused number 2 on the 18th of June 2020? Basically, that is the question that I'm asking the No, you're talking at cross purposes. Did your client make a warning statement? This is a trial within a trial. It's not, we're not exploring the general proof of evidence. Kanti ke isathe Nxumama inkundla de kube insimbi yesibini apho kulindileke uadvocate Zandile Mshololo athathe iqonga naye apheke ngemibuzo ingqina lenkundla uBrigadier Bongani Ginindo. Obebhala kwindaba ze-SABC ndingundimphiwe Gift Nongqotho. Usapho lwelinye lamagqirha amabini bekuqeqesho natshone kumsebenzi wesiko ngakumlambo iVaal kufuphi naseBuckley West lumemelele ukuba babanjwe abo bebeqhuba lo msebenzi. Olusapho lufuna impendulo emva kwesiganeko esithabathe ubomi besesibini kule mpelaveki idlulileyo. Kanye kulomlambo wasetyhini nendoda bebengamagqirha akuqeqesho banqamkelwe bubomi ngesaquphe. Omnye wosapho lwabahlanzelwe liselwa uMphomodise uzityende igila ngelithi banqukrulekile ngesisigigaba yaye banyanzelisa amapolisa axhaphaqaphise ngamanyathelo. Uthi inhliziyo zingamahluli kubo belusapho omele emqaleni kukukhwanqiseka kodwa balinde amapolisa ukuba manyathelo mani abaza kwathabatha.
Ingqina livakalise ngelithi lo mlambo unembali yokuntwilisela uhlukanisa imiphefumulo nenyama kuMbono Mxesibe uthi lamagqirha ebeqhuba lo msebenzi wesiko labo enzulwini ncakasana yomlambo. Uthi bebeze ngebhaki ezimbini beliqela lezangoma ezikuqeqesho kodwa esisibini asibuyanga ngenxa yokusutywa kukufa kwelo siko. Iqumrhu lamagqirha ase-Afrika i-National Unitary Professional Association lisengele thungeni linye nosapho eliphulukene nelungu lisithi abo banesandla kule nyewe mabagagane nengalo engqengqwa yomthetho. Let there be justice, because those traditional health practitioners, they don't want to come and listen and to understand why is it not fine or not fair to go to the rivers while the rivers is full. Ukanti ke abakwantsasana bathi uhlolo lwabezomthetho ngalomba luvuliwe yaye uphando liyaqhuba. Iqalile ityala lenkosikazi yepolisi elibuleweyo natyholwa nabo kwinkundla ephakamileyo ePolokwane eLimpopo. UMamsi Mayisela nathandana naye uTsekgofatso Mashiba batyholwa ngokubulala warrant officer Cleopas Dikgama wesikhululo samapolisa Appel ngo-2021. Baselivalelweni susela oko babanjwa ngogeje ngo-2022. Arhoxisiwe amatyala ajongene nendoda ekufaneleka ukuba yiyo eyadubulayo. Licule ngaphandle kwenkundla ephakamileyo ePolokwane iqela labantu lixhasa usapho lomfi. Warrant officer Dikgama wahlaselwa wabulawa ngabantu abaxhobileyo ephuma emsebenzini eAppel ngoJuni wango-2021. Unkosikazi wakhe neminyaka engama-41 ubudala uMamsi Mayisela nesithandwa sakhe esineminyaka engama-39 ubudala uTsekgofatso Mashiba batyholwa ngokubulala. Kutyholwa kuba banomntwana kunye kwaye injongo yokubulala uDikgama yayikukufumana imali yakhe yomhlala phantsi. Ingqina lokuqala neligqirha lingqine ukuba bobabini abatyholwa beza kwindawo ahlala kuyo bezokwenza amasiko okuhlamba umfi emva kokutyholwa ngokubulala umfi. Uphinde wangqina ukuba uMashiba wamxelela ukuba wadlala indima ngokubopha umfi aphinde abambe imilenze yakhe. Lo gama inkosikazi yakhe ithabatha isigqibo sokugqibela. Indeed, she admitted as such that it is the truth. We have killed my husband since when he was about to discover that I had a love child with accused number 2. Ingqina liqhube lathi layalela umtyholwa ukuba azinikezele emapoliseni. Usapho lomfi luthi oku kuza kude kufikelele esiphelweni. Uthi banethemba lokuba oku kuza kufikelela esiphelweni. uMamsi wenza oko kuba efuna imali yakhe yomhlala phantsi aza kuyisebenzisa nesithandwa sakhe. Inkundla ikwave kuba abatyholwa bazamile ukufumbathisa igqirha nentombi yalo ukuze banganiki ingxelo emapoliseni ngalomba. Kusalindeleke amangqina aliqela kweli tyala. Inkundla yokuziphatha kwabezobulungisa ive ukuba ujaji Nomonde Mngqibisa Thuso onqunyanyisiweyo zange aziphathe ngendlela efanelekileyo nokuba wayenoxinzelelo ngokwasengqondweni nasemphefumlweni ngokutsho kwakhe. Inkundla ixelelwe ukuba le jaji zange ibike loo ngxaki kwabasemagunyeni. Ukuba le jaji ithe yafunyaniswa inetyala kolu phando oko kungakhokelela kwinkqubo yokuba iguzulwe kwesi sihlalo. Inkundla yokuziphatha kwabezobulungisa ive ukuba ingxaki yabucala ngunobangela wokuba ijaji enqunyanyisiweyo ujaji Nomonde Mngqibisa Thusi angakwazi ukwenza umsebenzi wakhe ngokufanelekileyo. Kodwa isikhalazo sejaji eyongamele eGauteng ujaji Mlambo uxelele eliqumrhu lichophe loluphando ukuba ukungabiki kukajaji Mngqibisa Thusi ingxaki yakhe kwabasemagunyeni kubonakalisa mhlophe ukuba le jaji inyashene nomgaqo wokuziphatha nokungabi nankathalo. She grossly misconducted herself by continuing to suffer a condition that was preventing her to work and failed to let the powers that be to say, I have a problem. That's why I can't do this. I need assistance. I think that's what I have a problem with, Judge Malindi. That's why I said in the morning, we should not be here.
Oluphando luvusa imibuzo eliqela malunga nendlela yokuziphatha kwejaji. How does one sort of distinguish between misconduct in the case of dilatory judgments and gross misconduct? Here's the point. You know, if you find gross misconduct in a case, you might find that 30% of the judges of this country are going to be before the JSC within 3 minutes. And how, you know, what I'm trying to do, can you help me here as to how one pigeonholes this? Lichophelelo mbali kwaphawule ukuba zange ngaphambili kwakhe ijaji eguzulwayo ngenxa yokuphanza ukuwisa izigwebo kwangethuba kuqwalaselwa nombuzo wokuba ukulibazisa ukuwisa izigwebo kungakhokhelele ekubeni iguzulwe kusini na ijaji. We have to be cautious in addressing the matter. Now, dealing with incapacity, my understanding of it is that Section 177 of the Constitution envisages a permanent incapacity of body or mind that disables a judge from performing their judicial functions. Yes. Okay. Now, if that is the definition of incapacity that we're dealing with, it seems to me here, yes, there was a failure to deliver judgments, but some reason was given for that. Kulindeleke ukuba oluphando liqhubeke luve ubungqina bukaJaji Mngqibisa Thusi nakwamanye amangqina zakwabiza bonakale kwikhamera oku kuza emva kokuba amagqwetha akhe esebenzise uSection 29 wenkonzo zobulungisa nolawula inani labantu abanokuchophela oluphando. UMzantsi Afrika kunye neChina ngamazwe ahlala ezama ukusonjululwa kwengxabano ngoxolo. Longomnyamiba ibishukuqe ePitoli lapho iofisi yezakuzi yaseChina ibibambe umsitho wokungenisa unyaka omtsha welizwe. iChina iselelona qabane eliphezulu kwezorhwebo noMzantsi Afrika kwilizwekazi yeAfrika. Umphathi wezokhenketho weli unkosikazi Patricia de Lille, unozakuzaku waseChina kweli uZheng Xiaodong kunye nezinye indwendwe bebeyinxalenye lemibhiyozo. Umsitho ubumbeje-beje nanjengoko abo babambisene noMzantsi Afrika kwezorhwebelwano iChina ibingena kunyaka wayo omtsha. Eli lizwe laseChina linethemba lokubuqinisa nangakumbi ubudlelwane borhwebelwano neli. Oku kudinga ukuthobelana nokuqondana kwamasiko. Amanye amacandelo angunqontsonqa phakathi kwalamazwe lukhenketho nokwazi banzi ngalamazwe mabini. Isebe lezokhenketho liza kubamba intlanganiso nesebe lemicimbi yezekhaya ukuzama ukuqobisana nemithetho nemigomo yevisa. I'll be meeting with Minister Motsoaledi soon because there's a great demand for Chinese people to travel to South Africa. But we also need to get South Africans to travel to China. So I'm very hopeful that this is going to be the year when we can sort it out. Kusenjalo, eli loMzantsi Afrika liqhwatyelwe izandla kanobom ngokungazimpamekisi ngemeko yaseGaza. Amazwe aseChina noMzantsi Afrika azokuqhubeka nokutyhalela phambili uphuhliso lwamazantsi ehlabathi kwaye asebenzisane kwinqanaba lamazwe ngamazwe kwizizwe ezimanyeneyo iG20, iBRICS kunye namanye amaqonga. iGoogle South Africa ikhuphe ingxelo ngezona zinto ezikhangelwa ngabemi beli kwi-internet. Ukanti uthetha ngezobuchwepheshe sinayo intatheli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangane apha estudio. Mqadi masikwamkele khawutsho Mfondini. Ingaba yintoni eyona ndijonga kakhulu ngabantu kwiGoogle? So uGoogle search uyasinceda okokuba sijonge ukuthi zindoni thina singabemi boMzantsi Afrika esizijongayo kunyaka odlulileyo ukuphumela kulonyaka singena kuyo ngoba uyasibonisa nokokuba zeziphi ezona zinto esizawuzijonga kakhulu. Umzekelo kunyaka ophelileyo bekukho into ekuthiwa yi-ChatGPT, yinto ke lena abantu abayibiza ngoba ngunodoli, abanye bayibiza ngoba yi-intelligence.
lento into yenzayo uyayithetha nayiphina into okanye uyibuze nowuphina umbuzo ixelele. Abanye abantu ke especially esikolweni ibabhalela ii-essays baye batsala umdla ke abantu okanye itsale umdla ebantwini abaninzi ngenxa yalento ke ibenzela ii-essays ibabhalela nezpeeches ke oomongameli okanye ii-politicians. Enye into ebaxhalisileyo abantu abaninzi ke bayisetshe kakhulu nabaqhubekekayo abayisetshayo yile load shedding. So into abayenzayo abantu xa beyisetsha le nto bayayibuza uba yintoni load shedding, yenziwa yintoni. Kweze entertainment ke Bhele uzawukhumbula ukuba besine-World Cup basetshe kakhulu ke abemi boMzantsi Afrika uSiya Kolisi befuna uyazi okokuba usingle uthathiwe izinto ezinjalo ngowaphi ufunde kwesiphi isikolo. So bajonga into ezinjalo exactly. Okokugqibela kula entertainment basesha noKelly Khumalo bazibuza uba ngubani lo Kelly Khumalo, izinto azenzayo uzenzela ntoni, kanjalo kanjalo. Ngawutsho ke Mkadi xa ubhula amathambo ingaba yintoni mhlawumbi abantu abanokuyijonga ke kwi-intanethi kulo nyaka siya kwii-elections uzawukhumbula abantu abaninzi bafuna uyazi uba ndirejistarisha phi xa ndifuna urejistarisha. Ithetha ukuthini le nto xa kufuneka ndivotile okanye ndivotele ipati ethile, izawundiphathela ntoni le pati, ngoobani abakhokhela le pati. Abantu basetsha into ezinjalo ke ukujonga ke into yokokubana yintoni emasiyijonge ubheka phambili ikwazizo ezi elections. Kodwa ke ngokwesiXhosa kuye kuthiwa kuthaka intlantsi kule case kaSenzo Meyiwa kufuneka siyijonge na. Shosho ubekho Mpondomise, inkosi kakhulu. Camakho. Umbengo mntu uyawucima umlilo, umathangana uza kuphakeza ngorhatya makube chusibehele.